suba si ak su niñ leen ko baaxee di defal fii ci Block TV. Yes, yéen a ngi fii si digg kër gi man la seen xarit Mohawk ñu gën moo xamante ci Rap Khalifa fii ci suba si ànd si ak su tey nag duñ def dara lu dul bàyyi suma naataango bi su introduce soo ko waxee suma xol baa dee seeda suba si ak su fu nekk nii dama koo jël waaye dama bàyyi di ko wax sax maa ngi doon di jalos bul jalas waay léegi lan nga ñu amal tey lan nga ñu amal su suñ mbokki seetaankat yi tey moom dañ leen amal ko yaanja comme niñ leen ko waxee rek ci fànn bu nekk la ñoo génne ak ku nekk ak fooy mën a yëngatu ndawi réew mi la ñuy wax ñu jàppalante yóbbu réew mi ci kanam tey nag ñu amaleen loon gan bu tudda Zainab. She is a writer and a mental health advocate. She won 9 national crowns and 1 international crown for Gambia Miss Global Africa. Nuñ leen ko waxee rek ba léegi rek she was a reporter too at QTV and she is married mu ne ma yokk si boobu noonu she is married te dëgga la she is married mu ngi wone lii rek she is married bi am nga ak miss bi nga nekka so yaa ngi encourage suñ ndaw yi ñun xale yu jigéen yi pour ñu am fiti dugga ci sëy no mara despite the fact na loo mun a nekka mais na nga nekka miss nga nekka présenter ak loo mun a nekka rek fi mu nekka nii nag dama laa bàyyi nga nuyoo dugga ci huut bi fii la ci kër gi ci nga bokka. Assalamu alaikum. I'm Zainab Hydara. I think Johanna a short biography of Luma de Def at Luma Yengu. And I'm super happy from what I'm married. Because come to society bindika niti sundi se yange upgrade or to go to another level. Kuneka def de buga ñoo sa life, kuneka def de buga associate with you. So what I hate any interview buma am or anywhere I come across dama de bëgg def that limit and boundaries for when people come I am married. Thank Let you. them know. I like that. Yes. Like that. So yeah, and thank you guys so much for having me, and You're I think welcome. it's a pleasure to be here. I think she deserves That was nice. Yeah, that was nice. You're welcome. Mbokk yi ne ko déggandoor kooku mooy Zainab. Zainab tey nag dañ bëgg a waxtaan ci affaire yi mental health pour something loo xam ne ni da nga si dee yëngu daal understand nga déggoon nañ fi taayale sax am na si benn place boo demoon doon def some kind of lecture yu demee noonu daal di jéem a explain gaay la yeah so bëggoon nañ nga enlighten ñu tuuti si about mental health. Okay, mental health. So just say my jail got to advocate for it because them feel like the society be mindset buga when you talk about mental health. Ñep dañ fogg ne ku wérit koku ku nekk ci yoon bi mo nekk di only person ko xam te dañ koy consider as mentally challenged person. Te ñun yëpp dañ am suñ mental disorders and te ñun yëpp dañ am suñ mental challenges yoo xam te dañ ko dey go through ci kër bi society liggéey kaay bi everywhere that we are. So what I feel like it need be necessary to enlighten people about the whole thing about mental health and how we can deal with our mental situations and our friends, family or society members, they are mentally challenged and we feel like I'm the lulen neck at the border. How can we approach them and talk to them? In a nutshell, how we can help each other as humans. loolu si luñ jara waxtaanee la mu ngi si book bi war nañ ko waxtaanee parce que comme ni nga ko jot a waxee rek kër yi du ñu nekk ci mbedd bi rek am mental problem ñu nekk tamit ci kër yi ñu bëri ñu ngi jànkuwanteel yu mel noonu dafa des rek nit ki ci doo ko gisee parce que am na stress sax boo dee am sax su yàggee mental health lañ ko dee wax because mu ngi laa jox da problème mu ngi laa jox ñàkk a lekka xam nga loss of appetite mu ngi laa jox xam nga sleepless nights loolu yëpp soo ko waree boole fooguloo ci ëmbi mental health la bokka ba pare nit ñi sax Gambia ni ñu dee jëlee mental health xam nga sometimes daf dee xaw a wrong because nit ki dina dee am some kind of a psychic problem yow instead nga dimbale ko understand nga guide ko through waaye da nga nekk da nga dof da nga lii da xam nga di ko coow instead of yow nga dimbale ko comfort ko war nga laaj ko lanay problème bi sax am na ñoo xam ne they have some psychic help yoo xam ne dañ nit ñoo xam ne dañ nit pour waxtaan ak ñoom understand suñu waxtaanee ñoom den maybe dinañ ñëwaat back or dinañ xam lan la ñoo def waaye suñu leen bàyyee noonu tam dañoo dem bi yàgg after it's gonna get deteriorated and then ñu def loo xam ne nii xam nga mooy loolu naka su dul noonu understand so loo tax ñu bari soo xawee am tuuti problème ñu yóbbu la tànka understand nga ak yeneen place yeeg yooyu xam nga yow
through your experience ak ci loo jànga yan symptoms nga ñu mun a wax ne am like comme ko am mental health parce que dañ jafe xam but there's some symptoms yoo xam ne wala some signs yoo xam ne dañ ko dee mun a def yow di nga xam ne am like kii something is wrong somewhere. Okay, it can be dafa am depression. Depression is also mental health issue, and sleepless night, do they nelaw, somebody that don't sleep, somebody lose of appetite, and you also have a very stubborn child, somebody who is super stubborn, we have students that are stubborn in class, the classroom be teachers say they want kid for digger bopa, dafa lifin, these are all mental disturbance, and tamet nga just ko xamantene do they isolate dafa too reserve, like we have different type of reserve people. You have somebody who is reserved naturally, but I'm non lamel. Maybe non like upbringing and all that. If I'm coming to reserved because bukuta share. You understand? Those are all mental health challenges. We have also critical conditions that we said. We talk about anxiety. Then they just then they panic. Then they the fear. Which man so you say my advocate for mental health. It has to relate to. I was once having an anxiety disorder. So all these issues that made me believe I have What more they cause that anxiety disorder? Okay, this anxiety disorder can be caused by the situation that you are living in or the situation life is offering to you. One, it can be, example, if you live in a society like for me, from an extended family, it's not easy. We all know the African culture. So young kid from school, you are thinking of what is going to happen. What am I going to find at home next? You understand? You are leaving from home, you are going to school. Within your peers, you wanted to satisfy and attract everybody. So I'm an issue I was sorry. They always being the one that had the fear of like losing people, apologizing, being that vulnerable person. These are all things that are related to anxiety, Yeah. Well, lolo I'm not sure because but another thing I'm going to more come like Gambia, come like I'm not your need. Mënuñoo differentiate like anxiety ak ñi nga xam ne dañu am depression ak ñi nga xam ne dañu am autism ak ñi nga xam ne dañu am mental disorder mu lañ la differentiate ñoom foog naa dañ dee jël yi ñu bari dañ dee jël yëpp ñoom dañoo jël yëpp paqueté ko si benn kumba bi te xam nga loolu dafa nekk loo xam ne ku si nekk ak sa dañ ko war a differentiate waaw ku nekk ak sa own yoon la ak sa own like prescriptions ak sa own garab comme nga ne malaria yi dañ bëri façon dëgg la danga kii dafa wuccu kii def ni waaye soo xoolee yëpp malaria la de nekk waaye tamit am na stage bu dee am na stage boo dee nekk ak stage bu nekk ak garabam soo ñu mënee wax rek am la nga differentiate in the context of the world like the most common mental health disorder world is anxiety. Anxiety therefore over common, even ñun suñ boppa. So when you talk about fear and panic, nit yi dañ koy jël in another way around, but not exactly as that. Comme tey mun nga liggéey in an office, nga panic or fear your boss, nga bëgg koy satisfy in all sectors. These are all behaviors related to anxiety, you understand, or feelings that one have. And you have bipolar disorder, and you have other disorders that leads to like an accident stuff, it affects your brain severely to an extent you lose memory, and use of substance abuse as well. Then just you see when you engage to use of substance abuse. Like hard drugs. Even so they may tanka, that is one of the major thing there. Nobody ñoo xamantene ñu ngi am mental health challenges foofu noonu. Ñoo nekk xale yoo xamantene they are deportees, and two ñoom dañ feel like ne unemployment rate in this country is high, nekk di campaign di nekk di dugga si loo xamante ne they are all illegal, so loolu moo leen dee lead for their parents to take them to tanka te da ngay gis those parents taking them to tanka will neglect them, to be honest. Government bi suma rate from 100 out of suma rate from a percentage out of 100, I'll rate 2% if government is helping tanka 98% all government is not doing nothing. Like dama am better interview and they were like danga am fit there and government is not doing nothing. I tell them, but that's like, the fact. it's my passion. Like, it's when I'm talking about it, I'm so super even happy because it's my passion. I wanted to change it. I wanted to change the narrative of mental health in this country because Tukina them now represent Ministry of Health on a mental health discussion in Dubai, and out of
1,000 plus delegates around the world. I'm most outspoken female delegate. And the results to that is because they saw the passion of my advocacy. They saw like, this is who I am, you know. For them to an extent, dama act at tipagaras comme kudof. So, wow. and people thought dama dof. So I'm not borom banana bisa daf ma don do tubabi yi ñew tubabi dañ la romba ñu ñew ñu jokk xaalis ñu ko ne lu ta ngay door ki mairie di ñew apprenti di complain, you know, fekk am na ko don film waaye mu ngi sori gaay ci suñ ko. Wow. People thought it was a reality thing. Loolu dama ko nekk di ko use because dama feel like ne dama bëgg change the situation of the Tanka Tanka people and the mindset of the society. As in telling the society, it's not just them. We are all affected in one way or another. And them, they need help from government, from us, from families, you know. So using that video, I'll publish it anywhere that I am going to, like any society I'm going to talk to them. And that's interesting. so that the people that cannot speak the language I'm speaking can understand through the acting. Yeah. Like, why Tanka Tanka, do you talk to them like quite often? Dañ leen dee wax seen lan la guy go through seen lu dee jànkuwante. To be honest, medication and provisions are a very key problem. Tanka Tanka, wow. Leka ak medicine is always a problem because Gambia as a country, one psychiatric hospital. It's very sad, you know. It's really, really sad. It should and have... the whole statistic of this country, like 120,000 people are mentally challenged. Ministry of Health and Mental Health Unit record 120 people are mentally challenged. So 100 patients are at Tanka Tanka. Like 100 patients, you know, see the beds that they sleep on. Where they live, where they stay. It's just disheartening. And trust me, so step a foot into Tanka Tanka and try to interact with those patients. Times you suggest I'm the need in order. So you're gonna those people needs to be stigmatized. And how many people are at home that you know time you just they don't think about it. Then you body then mun painting, then mun writing, then mun they got like skills. I'm the kind of way come John Seka. And I'm the kind of comment depuis a friend of mine was I think 9 years old. Yeah, I'm done ligay campama bala ñuy move to Sala di Tanka Tanka. Ba legi koku mu ngi 24 years old. Koku mu ngi Tanka Tanka. Depuis koku mu ngi 9 years. I don't know if you understand what I'm trying to say. Ba legi koku mu ngi Tanka Tanka. I don't know if Solin get it. I've got you. Wow. Comme xale bi bu mu nekkee xale. 9 years. Bu mu nekkee 9 years. Yaayam mu ngi liggéey Tanka Tanka. Campama mu ngi liggéey campama. Xale bi mu ngi 9 years am na ku fa nekkoon. Comme dof kooku dafa dof ba léegi xale bi am na 24 years te ku dof kooku noonu ku mu fa fekkoon ba léegi kooku mu ngi Tanka Tanka. Wow. Could you imagine? Wow. How long? That's a long time. So and there are a lot of them there, sir. So for them, like that is why I always man ngi wax but like mu ngi loo nekk di explain yi mu ngi like it's like I'm saying it. It's another world. It's another world, yeah. Thank you. It's another world. Damade always work people. Like there was a time that I bring this concept. I was like, okay, the metro at Tanka Tanka, Mr. Omar Boja, manako, you know what? I'll bring all the politicians of this year's election, put a guy in Tanka Tanka, new situation. Who wins the guy? Mumuna support. I try my best. It could not be possible. Ken I reckon you lawyer Dabo. So we went there and he nearly cried. Yes, you know, and I told him that reality, Manakone, it's not just about development always. Human development also is very important. It's the key. Know? How can that be? Is provide the health sector and food provision for sustainability. No, you know, to be honest. So you know that was a key thing. So I think it's super important. I'm not new, but or anything. But I want them to go and observe and see the reality of those people's conditions. No, to be honest, Mom, Gambia, to be honest, to be frank enough, soon health sector say they are very, very, very bad. In all aspects, it's something it's not working. It's not working. Why war nañ ko sétar bu baaxa baax parce que li nga nekk di explain fii nii ku ko déglu mu dégluwaat ko Gambia nekku diw fii kenn waxut fi nekkuñ fii di fa wax yooyu politique wala dara ku déglu lii déglu ko dëgga nga nekk ni dëgga sa yaram dina daw. Exactly. Honestly bi nga explain maa ngi bëgg a wax waaye mënu wax parce que li nga wax maa ngi koo yëg si suma biir xol parce que ñi nga nekk di explain nit lañ comme ñun. Ay dégga ba pare tamit soo waxee yëfi hard drugs yu noo nekk di use ne léegi suñ jànxay léegi suñ jànxi dëkk bi
Olof Njaay mu ne waxtaan wax yeah dëgg ca la. diga ñu ngi doguma la sax de suure waaye ci man lu ma dégg comme like hard drugs yu dugga si dëkk bi mu ngi yaaxa. mu ngi yaaxa suñu youth si mu ngi yaaxa yut si. man te jigéen ñi sax. man dama ko dee gis personally dama ko dee gis because man dama dee play si club si yaa ngi understand waaye du ma dee gisee situation nu mu dee demee dama dee read the whole scenario nu mu dee demee dama dee xam ne no definitely this is killing our nation. te soo demee tamit soo demee comme tànka bi nga wax ni ne drugs yi ñu day nekk di use hard drugs yi ñoo fa gën a bari. yeah. So man dama feel like na so you say come the people that are using this substance and ñeneen ñu nekk di go challenges of what seen family di leen offer and all that you know di leen traumatize so dama feel like ne loolu if you see it's the high rate of people taking to tànka comme mu dee bari you know dem tànka tamit nekkut ne da nga dee ikati nit yóbbu ko noonu no it has procedures you have to go through the police you need some documents you know you have to go to the unit at RVTH moo tax da nga dee gis some prisoners like soo demee RVTH hospital da nga dee gis police yi ñu ngi lay indi because they wanted to see doctors yi dañ dee def what they call psychological evaluation to see your mental health you know so da ngaa gis ñooñu suñu la yóbbee tànka comme nit soo ko joxee garab so amul peace of mind comme garab bi is du am effect du affective yeah so loolu yëpp for the government to help us it's not about like it's a big thing you know but gaa dañ war a try social workers yi suñ health department bi you know gaa ñu improve certain sectors which is medication aspect and tamit suñ rehab center bi is very poor so for duggee it's like kër you know kër boo xamante ne everybody can do anything you want everybody's independent. One thing I want to like do we have like mental health experts here? That's what I'm even about to say. Like, I only know of one. Ko xamante ne moo ma jàngal man. Because there was a time in my life, I realized I'm advocating for mental health because of the condition I live. But I think that is not enough. I cannot be an expert, but as an advocate, I need to know more. I need to go deep. Then sila meet kooku noonu. He's a clinical psychologist, Dr. Sidibe. Dafa am a mental health consultant office in Bakau. So he's the only one that I know, and even if he had the Tanka people, they would say he's the only one. So which is very poor. Are government doing something to invite wala ñu indi ñi nga xam ne nekk not just Gambians waaye am na so many Gambians yoo xam ne they study the mental health but they don't want to go for it. Study nañ ko xam nañ ko. Why are they not doing all they can? Mi ngi jox gars yi that chance pour ñu mun a ñëw pour ñu dimbale suñu dëkk bi. But sometimes you should not wait for the government. Sa dëkk la sa réew la génn nga beneen réew nga dem jàngi yàlla may la nga xamee fa dara. Come back to your country and give back to your people. Yaa ngi dégg because sa dëkk la. ak nu mun a mel. soo demee nga dëkk foofu noonu at ba nga fa màgget doo fa dee duñ la fa suul sa dëkk lañ laa indi soo jàngee xam nga loo war a xam come back and give back to your people. Yeah, but I think loo nekk di wax. It's something that makes so much sense because man lu ma dee wax moo nekk dëkk la am na ñu dee dem tànka yóbbu fa ay lekka. comme dama dee feel like Gambien bu nekk comme 6 months mu dem ba jeex even su fekkee every day $5 nga nekk di join together benn saaku maa la booy jënd sax yóbbul ko guys one can you know. I have a cousin brother of mine moom lu mu dee def moo nekk every 3 months daf dee round office yi mu round friends am yi man maa ko wax loolu sax though he's not working he got his bachelor's degree waaye comme daf dee wax ñooñu noonu seen yére yu guys use wala you guys use their need mu jox leen ko and package it all neatly you know sister Sami ñu fóot ko passé leen yëpp mu jënam mbuus package everything mu yóbbu ko gars yi tànka soo xam nga kooku nekkut ne dafa génnee xaalis énergie am ak effort la man xam naa ay few people yoo xam ne ni sax ñoom dañ dee make that effort di dimbale ñi nga xam ne ni ñoom ñu ngi seen xel xam nga kii léegi dañ leen di dimbale di leen sangaat di leen jox ay yére ak yu demee noonu ay te lii tamit it's like non Gambie fii ñoo xam ne man xam naa leen personally ñoo xam ne dañ ko dee def pour dañ leen dimbalee ñi nga xam ne ni seen xel dafa des bii tamit comme li nga wax ni am na ñu ko dee def because ñooñu dañ ma link sax dañ ma link after they were like I think mus naa seetaan foofu noonu benn jànxa buñ dem ba kooku noonu lii ko ba mu sëy am doom seen moo ko say dafa kooku scénario bi yëpp laa seetaan ba pare li nga wax ni it's a good thing for us Gambians parce que ñu ngay gis si media yi every day nit yaa ngi donate ñu ngi jox ñu néew doole yi
ñu ngi dem si Facebook bi ñu ngi génnee am amount ñu ngi publish bu leen di fàtte tamit ne ñi ngeen gën a war a mun a jox waa tànka si lañ bokk. Thank you. waaw si lañ bokk torop sax ñi ngeen a jox di leen netaal dëgg la ñoom mënuloo naa jox nga netaal leen waaye ñu leen war a jàppale leen parce que ñi nga jox dañ ne yaa ngi yow nga ñëw jox ma am naa loxo am naa tànka maa ngi suma mental health bi is okay at least suma génnee téye benn siyo ndox suma jaayee naa fa am dara waaye ñoo xam ne soo leen joxoon tey pañe sax ñu dem si pompe bi ñu root ko comme ñooñu xamuñ suñ xamoñ ñoom suñ xamoon dinañ jóg ñu def effort. The worst part is World Mental Health Day October 10th of last year. Ministry of Health lu gaay def is super disheartening. Can you imagine a World Mental Health Day? Prior to the World Mental Health Day, ngeen def recorded TV program publish ko the day on the TV. That was one, which is super undone because they feel like they need to open calls for people to call and question their doings. But I feel like they are running away from the responsibility composed to them. Yeah. That is one. Two, degala, so mental health is related to traditional beliefs and all that, and the genes of family, like people said. You understand? So getting them to the like rural area to make research upon that, you know. ñu ne ñoom ñoo loolu mooy seen World Mental Health Celebration ñu yóbbu some lekka to tanka and I feel like it should have been a big recreational day at tanka def ko lu mag invite thank you footballers you know invite artists su ko defee gars yi ñu mën a interact ak people invite the media not actually for the victim place but at least some of the activities going on for the media to take it you know like because dañ leen war a boole si nit ñi. One thing like I forget to realize is like media is very powerful. Understand what I mean? So you use our media as much as possible. Exactly. Understand what I mean? But another thing tamit mooy Gambia mooy ñi nga xam ne mun nañoo def liggéey bi te war ko mun a def duñ leen ko dee bàyyee pour ñu def ko ñeneen ñi nga xam ne xamuñ ci liggéey bi dara ñooñu lañ fa dee teg. Thank you so much. te loolu moo dee cause all these problems. yow li nga xam ne nii yow mënuloo si dara ñu jox la ko nga ko liggéey. Man, I don't know, since this Third Republic, you know, I don't even remember a day, man, ma pass by Tankatanga, you know, the Minister of Health or the President has stepped their foot in Tankatanga, you know. And it should always be say number one priority. Yeah. Parce que no suñ health sector bi Gambia, it's not only the mental health. Minister of Health, su fekkee yaa ngi seetaan lii, yaa ngi dégg loolu Zainab wax. Lii dafa daw yaram. nekkul tànk rek sax de. It's not because yow yaa moom moo represent mental health challenge. Yeah. That's obviously because what people will say on the media, what people will write alone will. And you be thinking like nii lan laa war a def loolu rek. xam nga waxtaan wax dëgg ca la. yaa ngi dégg Gambia bi we not taking health du mental health rek de. Health in general lañ nekkoon di jël very seriously parce que every day number one ñu ngi am nurses ak doctors yoo xam ne lu nit gën a soxla ci seen fugaay toog lañ làkk mooy respect nañ leen ko wax dangaa team patient ku nekk ak métit yow nga war koo defa nga di ko yuuxu di ko gida puusal nii demal nii especially jigéen ñi nga xam ne ñu ngi nekk diggante ñoo xam ne wéruñ so loolu rek xanaa xamuloo soo demee ba nga am doom sa deret boobu rek mun na laa dofloo waaw am na stress boo dee teg si kaw loolu daf laa dofloo dangaa dem completely so yow ñu teg la fa pour nga dalal ñooñu seen xel non danga dee dem lopitaan pour sa boppa danga dee fàtte sa boppa ngay lijjanti keneen dara du ko dee waral lu dut docteur si wala nurse yi xale yi nuñ dee behave ak yow that disrespectness buñ dee indi di la tuutal so dafa nekk loo xam ne dañ ci war a bàyyi xel Zainab dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax government bi war na see def dara Ministry of Health war naa jóg mu takkandigaam bu baax sax loolu moom li nga wax noonu moom dëgg la Gambia I think ne luñ war a prioritize dafa bari te dafa important tamit understand mental health dafa important suñu dëkk fii famille boo gis either one or two am nañ problème man suma own brother ko xam ñoo bokk papa mu ngi tànka understand alma min
ak ñeneen yoo xam ne ni yeneen families yoo xam ne loolu mu ngi leen affect te fu naa ne kër boo fi government compté benn ñaar xam nga, ñetteel bi am na you fa know, benn ñaar ñetteel te bi dafa important te it's something loo xam ne ni we need to really xam nga ba dañ ci war a bàyyi te ñu ngi dëkk ak moom sax parce que bét du loo xam ne du jaas yeah tey mun naa toog fii di wax maa ngi ok suba nga ooma maa ngi fële ku nekk moo am problème boobu noonu parce que sa problème yi kër rek loolu rek stress Yeah. boobu rek lan la war a def Yeah, it's ñeneen ñi seen problème yi sëy su génnee kër bi sëy rek so dafa dañ dëkkaale moom dañ ko war a bàyyi xel xam nga am na benn programme bu ñu am wax naa ne buñ di fàtte suñ gaañ ñu nekk tànka dañ leen war di sóoraale ci lu nekk muy président bi muy ministre yi ak ku mun a doon dañ leen war di bàyyi loolu laa nekk di wax ni social media bi soo duggee am na suñ ñeena followers yu ñu may nangam distribute nañ ko si nangam ak nangam distribute ndax jox ngeen ko ñu ko gën a yeeloo dëgg la ñi amul man nit yi respect humanity ñu ko amul dëgg la jox leen waaye am na ñoo xam ne ñoo ko yeeloo te the worst part is dañ dee joxe ndesit suñ desiti kër yi dof baa ngi romb am nga oo ko jox ko desit te yoo xam nga ne sa doom doo nangu mu lekkal desit desiti jàmbur si beneen kër so yow yaa ma delluwaat si benn story bu mu doon explain mooy bi nga xam ne ni yow da nga doon act as dof mental retard yeah that's interesting. I would love to see that, you know. Yeah, the reaction of the people, because it's not funny though. It's like because nuko kay de gisee dañu ne ki dof la so dugale ñu la sani. And smaller way the best part of it is the Portugal mall bi like I met these kids that are from school and they were like the four deaf and I was also celebrating them. So they thought I was deaf. Wow. No, they were running away from me. So they were the four deaf and they are on this uniform. So Maduga Simol, we went to get in the morning to see Sabam. Come showing me love. It was like something. And I was after my cameraman we cut and Masolo Magina, everybody was like, you're the full you're not titanium. I know. Yeah. Waa mbokk yi ñu seetaan bu leen fàtte yéen a ngi fii ci Block TV seen show Suba Si ànd si ak Su di leen wax ne rek képp ki nga xam ne nii am nga loo mun a jàppale tànka rek please try nga def ko parce que place boobu soxla nañ ndimbal bu baax a baax comme ni ko Zainab expliqué affaire dafa daw yaram trop te loo xam ne nii ku fa amul sister am nga fa brother am nga fa uncle wala am nga fa papa am na sanga so ñu bàyyi ci xel daal bu baax a baax ku am ndimbal rek li laay war a suuli jàppale tànk man fi mu nekk nii waxtaan bi daf ma lii nii dafa daw yaram waaye suñ mbokki seetaankat yi ñu dem te ñëw incha allah waxtaan bi neex na yanjana waaye suñ ñëwatee ñu gën cee xuus bi Zainab moo fa nekka gis ngeen lu mu doon def pour wan nit ñi ne ñin dee gis ci mbedda bi ne ay dof leen pourtant gënuñ leen te tanewuñ leen ñu nag ñoom ñoo em ñu dem te ñëwaat suñ mbokki seetaankat yi welcome back ñu dalalaat leen fii si seen programme yi Suba Si waxtaan bi neex na yanjana waaye ñu ngi wax suñ mbokki seetaankat yi am ñi nga xam ne seen loxo jot na poos ñi nga xam ne ñu ngi dimbalee ngir yàlla te yàlla tax buñ leen di fàtte suñ mbokk yooyu nekk tànka ñun dañ leen war a bàyyi xel bu baax a baax
parce que ñeneen suñ ay rakaleen suñ ay mag suñ ay nijaay ñii suñ ay papa nañ leen di bàyyi xel lu waaye am di fa yóbbu nañ leen di bàyyi xel ñu def leen nit comme ñun bu boobaa yàlla mun leen a delloo ci seen sago Gambia comme ni ma leen ko waxee health sector bi du si lopitaan bi rek la em de tànka ak feneen luñ war a bàyyi xel la luñ war a bàyyi xel la Zainab health sector bi lu war a loo xam ne am Gambien bi daf ci war a bàyyi xel trop parce que nit ñi ak seen feebar ñooy dem nit ñi ak seen méttit ñooy dem lopitaan paracetamol rek la am some people like me man I prefer to go to the pharmacy dan ma dem lopitaan jaral na ma dem pharmacie spend fa suma xaalis bu bëri nootura ma bidal la ko te those people ñoo xam ne suma maasi lañ mënuñ sa spell ñoo gën a ruut waaw ñoo gën a ñàkk respect mag dafa dem kilifa dafa dem ñu laa tuutiloo di la mankiloo respect mu yokka feebar bi nga feebar ñu jo yokka méttit billaahi wala nga gis nit ku nekk léegi ñaal demal nga tëm tida nga xaal ma nit ki mu ngi si méttit nga war koo telal war a wàññi méttitam ci kawam yow mi mu fekk la fa muy sa liggéey yow loolu muy sa liggéey bala Gambia bi dafa war a seet daal balañ laa jëlati nga nekk noos wala docteur wala benn secteur bu mun a nekk si health bi ñu xool la ndax yow sa boppa nit nga parce que am na yenn behavior yi nit du ko behave non déedéet léegi lu ma bëggoon a laajte rek tamit mooy gannaaw bu ñu jógee si affaire mental disorders ak yu nga def Zainab ñu mu doon loo xam ne nii kontaan nañ ci torop ñu ñoo seetaan tamit xam naa tam kontaan dinañ ci kontaan te dinañ ci jàngee gannaaw loolu yow as a beauty queen represent nga Gambia si so many things bëggoon nañ tam nga wax ñu si about the crown sa crown bi ak sa carrière naka nga started sa after man dina that career about being a beauty queen understand nga lan moo la inspire pour nga def loolu noonu beautiful queen lan moo la inspire pour nga def loolu noonu ba tey yaa ngi advocate si affaire mental health. Okay, my career as a mental health advocate never start in year 2013 because Miss Junior Gambia was going on and Suma Junior School because they feel like I've been representing them in so many school activities and inter-school events. So you upload, you talk to me about it and I approve it. So you what are you going to do as your platform? And I don't even know. So my English teacher was like, if you're given a chance to change one thing, what will it be? My mental health. And they were like, then go make research on mental health. Wow. So that's how it came about. And there was this mentally challenged person on where I live. And he's always painting the whole wall around. And I've always rendered kindness to him. But unfortunately, he passed away. So I was like, with all that energetic, that creativity and how innovative he is. And the day this can be if people around understand his situation and help and give a helping hand, he could have contributed in one way or another in his life, family, or even within the society. So then I decided to, that's how my pageant career came about. Then any pageant I had about, I go and I've continuously been using mental health. So like technically, sorry, why it's more, this pageant thing is not about just being beautiful or being a model. It has something else in it. It depends on what an individual take it as and what it's how you want to see your journey going. Some people go into it because of fame, some people because of clarity, some people because if you're a queen you have the name and guys will come after you, people will come after you. So because of your status and all that, but man, I don't see it that way. I see it, I want to see a change, I want to be heard, I want to make an impact, so through that I can only do it through like my voice. And if I wished, it would not have been the high heel walking or it would just have been come and speak to people, show them the reality of what is happening as a woman, empower them, the change you wish to see. That's women empowerment. Everything. I like that. So I'm gonna people like her. They're the one that win that Nobel Peace Prize. Those kind of things. That prestigious. Like so people like you, because I'm going is very important. It's very important. But I'm effect in society.
léegi about that maa ngi still si beauty pageant. man de si beauty pageant bi Voilà, laa nekk nekk de nii. man dama bëgg a nekk benn léegi after ak maa like jànga. do you travel around the world just to participate in some Actually, other? to be honest, I travel only in 2 countries, and Okay. supposedly it's for my mental health. That is in Dubai and also in Nigeria. Nigeria is for the Miss Global Africa, and I represent the government of the Gambia, Ministry of Youth and Sport, through NYC, National Youth Council, because the win neck of bid, that is the national. And you were the pageant. winner. You Yes. won it. Yes. Wow, that's So, nice. It's a national competition. To be honest, my best friend colleague line contact because mom time queen like you work up, and she's super clean hearted, Mariama Bobo Jalo. So I feel like my journey has been tough and she want to see it another level. Muna Manegal, this is for you, not for me, you know. That's I awesome. deeply appreciate that. That's what we need. Yeah, exactly. So I contact the government because I have to also follow procedures, and they approve it. You send an email. Then I went, and Papa Njai hosted me, the ambassador in Nigeria. Wow. It was Mr. very Njai, nice and yeah, wonderful. yeah. And the Miss Global Africa people were very, very honored, and they were treating me like a queen already. Yeah. 'Cause I met with them Yeah. in Dubai, you know, and Yeah. they realized my potential before coming Coming to to Nigeria. okay, So that was a huge thing plus for me. Yeah. So, and I won the pageant, and you know, it was very nice. It was very tough because I was a girl that did not want to make a change, but I did not believe in myself 100% because I feel like, okay, the people that need to give me the platform are not giving me the platform. When I see them giving others platform that I can do greater than, I go back, like I lose hope and confidence. But Miss Global Africa has changed a lot in me. It makes me believe where I go and participate with queens representing different nations and emerge as the winner. A lot is expected from me. Even if I feel like I cannot do it, I have to do it because I represent a nation as well. And those queens are looking upon me. So I have to make an impact. That's Yeah. very am na loo bëggoon a interesting. Yeah. yokk si loolu. That's fàtte naa sax parce que li nga wax nii- non beauty pageant lañ doon wax de. li ma wax nii it's interesting parce que li ma wax nii Okay. maa ngi say jëlee ne do not give up. bul give up ba pare mu ngi laa encourage ne nit ki ak loo mun a nekka. Yeah. xam nga bul musa bàyyi. I like that. Guys suma Bul di mbokki musa xaadi. seetaankat yi bu leen musa xaadi nit ki ak ci loo mun a yëngu ak ci loo mun a nekka wane ne lii mun naa koo def I mean just go for it whatever dream you have go for it and then believe in yourself believe ne I can do it I can achieve it and inshallah di nga ko am ok like dafa mel ni suñ time bi mu ngi ñu bëgg a jaamu bëggu ñoo jaamu waaye tamit dama bëggoon nga waxtaanal ñu nga jox nga sànni ñu advice comme ñun jigéen yi ñun ndawi réew mi ñëpp parce que am na ñoo xam ne dañ dee bëgg a def dara lii mun naa ko foog nga ma def lii foog ma déedéet lii munuma ko comme I just want you to tell us come to tell them those watching how much they should believe in themselves what they can do to believe in what they have yeah Okay, to be honest, what I can say before going into a conclusion, I will first say to the government of the Gambia, still on my mental health, that please train more social workers and health workers to become psychologists, psychotherapists. So, because not only the medication as well. So these mentally challenged people, you know, their condition will be understood, they will be advised, and they will be counseled. So when they come back to the society, they will be okay. And please work with real estates and let them give you land and build a very good furnished rehabilitation good facility, center. yeah. And work with GSM operators to have a local number people will call, even if in your office if you have a mental health challenge for counseling appointment. You know, we have seen it in other we nations. need that And also provide a uniform for the Tanga patient. It's very good, you know. Wow. You know, this. So they don't have no uniform. They don't have no uniforms. uniform. So these are key things, you know. And from there also, because today, if you see me won the Miss Global Africa, it's because of Auntie Isat Seka, chairperson of KMYC, Yes, sir. that has invited a lot of youths to the airport to do a grand welcoming for me. Masha Yeah, I think I saw it Yes, on I think on that Block it TV. was- Yeah. I think no matter what, say thank you to the people that stood That's how- beside you. yeah. You have KS Kadisa Mate, my very own sister, and to the young people out there, most especially girls in all sectors, I'm just trying to tell you this and take it from me, like live in a world that you will feel it's just you and yourself, because no matter what life has to offer to you,
people will go, family will go, friends will go, Yeah. but you will remain with yourself. So just be yourself. If people don't accept you for you, even if you are a prostitute, I'm sorry to use this word, be proud of who you are because you're doing it for a reason, you know. And if you can change for a better person, you're still doing that for yourself. So no matter what life has to offer you, just be yourself. And as for me, I don't care if the government is helping, if people are helping, but I know I want to see myself next 5 years to see if the government cannot provide a rehab center for this nation, let me provide that rehabilitation center. Inshallah. inshallah dina ko def. inshallah yàlla dina ko def. Yeah. non So, bëgguma fu mu nekk sax nii- waxtaan bi bu ah waaw ma ne Zainab duñ def dara lu di la wax thank you very much for coming. Understand xam naa ne bi moom dinañ next time dinañ dala some member from Tanka Tanka. Yeah. Invite leen ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom tam dinañu gën a jox inside. Yeah, loolu rek lañ nii rek lañ koy defee fii ci Suba Si di waxtaan di tasaare xibaar yi di la wax kontaan nañ trop thanks for coming. Su suñ mbokki seetaankat yi comme niñ leen ko waxee Zainab thank you so much waxtaan bi neex na it was so important comme dégg ngeen num leen wax saka suñ mbokki jigéen yi ñun jigéen yi let's be you noonu laa ko mën a waxee be you nekkal sa boppa gumal sa boppa gumal ne ak ci loo mën a nekk rek mun nga koo make fii dara yàggul fii bu leen xaadi bu leen musa baay jigéen lañ nañ leen jàpp rek ñu góorgóorlu incha allah waaye comme niñ ko dee defee fii ci Suba Si Zainab ñu ngi laa wax jërëjëf kontaan nañ torop ci teewaay bi fii la ci Block TV ak seen Suba Si show ngeen ànda ko ak Su jërë ngeen jëf ci seetaan bi ngeen ñu doon seetaan kontaan nañ torop man moom tey waxtaan bi daf ma dugg torop merci beaucoup